The Junction, Ewagidwa. Malaika Institute. We teach people how to work. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute. Good evening to kwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gyesizidde okubanga otulaba. I hope you're doing well. Era nga buli kimu kyonna kyonna kikutambulira bulungi kigendera bulungi. Auntie Sumakula and Pavin, yes, we are here to discuss the nitty-gritties. Ebintu ebikusumbwa ebibatawaanya ng'ekintu kikususeeko, you're looking for a friend to discuss with. Well, we are here. Our topic of discussion leero twebuuza kirungi okuwa amateeka amangi mu bufumbo. Is it okay to run your marriage on a certain kind of rules? Or like commandments nga mulina commandments agamba tokola kino bw'okikola omunyiiziza, like there's a penalty, there's a kibonerezo kigenda okubeerawo. Is it okay to run your marriage like that oba kiri too much? Teweerabira Junction ekutuusibwako Malaika Institute. Ayagala okuyiga okusiba akaviiri, okukola ka makeup, catering, okukola cake, okukola pancakes, okukola buli kintu kyonna abantu abali hands on. Waliwo obuviiri bwe badde bangambye okusiba babuyita knots biki? Knotless braids. Well, knotless is when they begin akaviri bakatandikira wano wansi ne bakalanga, they are less painful. They take a longer time, but it's more like your hair. Basi bakaviri ko then ne balyoka bagattako ka braid katono. Okyabadde bangamba nti tezisobola kutuka. Tezikutuka. Kati tebakola kannassatu. Tebatandikira ku root kusiba kannassatu. Basooka ku rollinga, then ne balyoka bagattako wali betoloza engeri ya kabread oba kawuzi, then ne balyoka batandikire ne waggulu kannassatu. Kati mugende muyiga obusiba obuntu mbadde simanyi na kye butegeeza. Oli yabuŋŋambye avudde Malayika nti basiba obuviri bwe buti asobola obbunsiba nga sibitegeera na bitegeera naye nja kusooka mbuuza abakugu bange. Mbadde ngamba nti okay nebuze ekibuzo nenkyeddamu. Mbadde ndowooza nti time bwetuuka enviri nga zikuzeekuzeemu tosobola kasika ne kavaayo, but already the kannassatu eba ekanywezezza. Jjukira tipu yokka gye basiba. Bakuyigiriza ebintu ebiriko. Omwana tasobola fuluma n'agamba nti anti kati ekyo tetwakisoma. So bakubireko ku 0758 13 22 32 oba 0776 13 22 32. I'm going to read them in English. That is 0758 13 22 32 or 0776 13 22 32. Malaika Institute, we teach people how to work. Kwebasangibwa. Bakusomesa okolo solo basanga wali ku Hamtawa balinawo branch. Makere. Yes, Makere. Balina ne branch endala genda bawano ku Ekamoche, yes. Ku Katale, in fact. Katawo baluddewo. Yes, true. Yeah. Awo baluddewo. Been there for quite a while. Basomesa bali hands on, basoboledde okubanga bakusomesa bulungi nnyo. Genda bawandiise okusoma kwazzeemu, so totula waka. Let's stop the pity parties. Bw'obanga olina kw'osobola okuteekamu omwana wo abere hands on, abere with a brighter future. Mutwale ku Malaika Genda ofuuke essential worker. Mu Uganda omusibe abeera ne conjugal rights. Nga musibe. Otegeeza eri baba baasibayo. Anti kyentegeeza bw'oba oli mu prison basobola okkiriza mukyala wo najja. Bakkiriza omukyala najja, bakkiriza n'omwami najja. I've been there. Ngendayo okulaba abantu abo. Era mmanyi oluusi abakyala ababakyawa abatabaagala n'ogendayo omukyala n'omunoonya gye bakuwadde endagiriro n'omutuuza n'omukansolinga abamu osanga bafumbira balala ddigobe n'omugaa nti kale olw'okuba mulina abaana n'ono gwe baasiba just genda omuceekingeko. Emmeme kubanga abantu abamu babasiba bambi tebalina kye baakola. Kakati n'omugaa nti genda kale omuceekingeko. Naye bino ebyokubanga wayingira dda mu bufumbo tetubimugamba kuba bijja mumenya, naye genda munno omulabekawo akakkana omwoyo. Mbitegeera. Kyembuuza bwe mba ndi musibe mu Uganda nenfunako obwagazi bw'okubeera ne mukyala wange banzikiriza. Bayiiya. Because I feel like your bwagazi is kiringa supposed to be ng'okumma emmere. As a prisoner. If you are married and still at par, I feel like your workers is supposed to be programmed that omukyala wajja kubanga ajja every after 6 months or something. Actually, mu psychology tusoma ekintu
abantu abo babateeka mu makomera sometimes to help them reform. Jukira bwe bakuteeka mu kkomera baba bakugjeeko eddembe lye ery'obwebange, baba bakugjeeko okutaayaaya, kibonerezo okitegeera. Naye kaakati twateekangawo nga bateekawo incentives oba ebintu ebimu ebiyamba abasibe okweyisa obulungi, nga bw'oba weeyisiza bulungi bajja kukuwa essimu oyogerere for an hour, bw'oba weeyisiza bulungi nga tokubye banno bajja kukkiriza olabe mukyala wo, you know, for a while they give you a room, you know, like a gift for helping them to reform mangu okuva mu maki mu makomera. Kati kyovola nti ne mu makomera abantu basomerayo n'afuna degree ne diploma yamulema okukolera waneeno nga mute mu makomera nga bakyalwana n'abamu batoloka kubanga tebafuna kaboozi. Kakati nze nsaba Junction team tujje tusabe mukama waffe tugendeko mukomera mu makomera tulaba abantu abo no kuba checkingako kuba kati after lockdown covid biki kasitoba ne immunization card babakirize ntugenda nitunyumyako nabo ne tutula nabo ne tusanyukako nabo ne tubazzaamo ku maanyi ebyobubuuzi nabyo babitugambe kuba kakati n'ebisiyaga byeyongera nnyo mu mbeera ezifaanana bwe zityo kubanga waliyo women wing ne men wing embeera ekutabuseeko kiro 8 kisajja kino kyekiri awo kirina kafulumya pupu tekirina saidi eri makula sokoleke. Problem is I am a teacher. Kati bw'oba ombuuzizza ekibuuzo nfuba okunnyonnyola neze kwega ate oleme kuddamu ate kumbuuza kirala anti nkubuuzizza anti kati ate bw'obuuza ekibuuzo era oba ofuuse student mba nkubalira mu tuluba lya student kati bambi mba nkunnyonnyola munnange otegeere era nenkusaba nkati nkutuma tusabe omukulu tugendeka mu bantu abo. Ekifo bakiyita batya ogenda kundeetera okwogera kye sandiyogedde. Auntie Sumakula, sorry. Our topic of discussion, is it okay to run a marriage on a set of laws? Yes, it's okay. It's okay. Nina amateeka agafuga. Amateeka agafuga amalungi. Mama oli mufuzi? Anti amateeka era kuba kufuga. Waliwo okufuga n'obukulembeze. There's a difference. Waliwo okufuga n'obukulembeze n'okukulemberera awamu. Amateeka gafuga entambuza y'amaka. Amateeka gateekateeka engeri embeera gy'erina okutambulamu si kufuga. Kale ekyo kyoyagadde nja kugereza. Waliwo etteeka eriyinza okubeera ewaka ne tugamba tofuluma nnyumba nga tomanyi buli omu bw'ali mu nnyumba. Naye still w'ogenda making sure ku makya afternoon n'olweggulo munno omukyekingako. Era etteeka teriba bbi. Totambula wantu wonna no bwe kiba kiri ku spouse togenda wantu wonna nga muno tategedde wajjolaze kangeze nsobola okera ningamba ngenze ku salt singa nfuna programu eyo genda okusinkana anti su olaba otya ng'osoose kunkubira n'ogamba nti munnange newategedde ngenda siba ku salt naye nfunye programu ngenda wano so that nti munna abeera aware ku movement wajjoli oli seefu sinti bw'ofuna akabenje simanya amanyeeyo no just okubeera nga the person is in the know. Yeah, it's in the know. Now we need to differentiate between rules and regulations and then communications oba enkola entuufu ey'ebintu. Fenna buli omu alina chobola tugamba nti omukwano tegulina formula, marriage terina formula, marriage is what you make it. Nze ndowooza nti ebyo ebiringanga amateeka eri abantu abamu abaami tebaagala nnyo mati kulaga nti galinga mateeka obanga amulagidde ekintu tebakinyumirwa nnyo bakikola era batereeza naye tekibawoomera nnyo mu matu gaabwe. Nze nteesa nti abantu ababiri mutuula omwami nga ye chairperson ng'omukyala ye vice n'omubuuza bw'oba oli awo makafumbiriganwa oba even wakati w'embeera nti amaka gano looza tugaddukanye tutya buteekateeka ki bw'olaba oba biragiro ki bye tulina okuwa abaana baffe bye basaanye okugoberera anti enteekateeka. Naye ogambye ekigambo amateeka gasigala mateeka ntiso anti gasigala mateeka naye ofuna engeri gy'ogasengeka ne gatabanga agali omuntu okumusiba emiguwa nti talina bwekyusizo. Tetwagala nnyo kintu kigenda ku stressinga naye twagala ekintu nti enkola entuufu ey'embeera obuta hatinga muntu mulala oba ono n'ono oba okumanya
fena being everyone's keeper tutambulize enteekateeka ki gye tulina ey'amaka gano nti bwe tuba tutuuse nga tuva okukola oba essaawa ey'okwebaka bw'eba etuuse rather essaawa ey'okusaba oba essaawa ey'okulya amasimu gonna tugateeke mu kabasikeeti wali you know anti etteeka era y'enteekateeka enkola anti gwe kankubulira ekintu kimu abantu bakyawa ekigambo kye bayita just the word ne baba talina tteeka lyagenda kumenya wadde enkyusiza engeri gye ndireetamu anti lisigala tteeka naye ate togamba lyengenda okozesa okufuga kintu kufuga kale gye tugenda okukozesa okutambuza okutambuza amaka naye nga mateeka kale enteekateeka era kyekyo kyekimu munnange era kyo oluzungu walusoma n'olukakasa ate era n'oluganda n'olukakasa saakola literature abana aba literature saakola literature saakola luganda yandibyawudde I'm kind of thinking that gayina kubeera enakubeera nteekateeka nga esoboka kubanga bw'oba otadde etteeka nga munno liringa erimunyigiriza kirungi nnyo it's like setting goals and dreams they have to be achievable they have to be doable tosuubira nti omuntu agenda kubeera nga malayika kwegamba ng'ogenda n'omukozesa really ebintu ebizibu ennyo okusoboka okukolebwa kati omuntu obufumbo ne mubutambuliza ku bunkenke nga mutya but communication te munnange munnaye bw'oba onoolwayo nkonaako ntegeere nsobole nange okufuna enteekateeka ennungi ekireeta amateeka ewaka kiba kwewala abantu balala kukola nsobi ng'ensobi eyo egenda kunyiiza omuntu oba mwenna egenda kuba erina engeri gy'ebakosa nti bwe tugamba nti etteeka ly'omu nju eno liri nti teri muntu bw'eba time ya ddina oba langi mwenna mutuula ku dining eryo etteeka lisobola okuyambako okussa ennyumba yo in order gweoyinza okuba tokyagala naye bw'okimenya ewaka tusobola okukosebola famire obutatuulako wamu abaami baagala nnyo okulira mu bisenge etteeka bwe ligamba nti bwe tuba tetunneebaka ffenna tusooka kusaba tufukamire tusabeko anti omwami bw'obeera mu kisenge omwana omulenzi bw'omuyigiriza ewaka n'omuwala ekyokubiri gwani agaana otuula ku dining ng'oli mwana nga tewaguza emmere omanyi dining eno erina kyekifo ffenna we tusinkanira tubadde ku mirimu tubadde ku masomero naye bw'ovaayo yes mutuula olaba edda mwena olujjuliro nazzi kuno we twamanyiranga omwana ali obubi ayokya omulwadde alina omululu asiriikiridde bwe bagamba nti no toswankula ng'oli okiyigira ku dining tosimba lukono okiyigira ku lwaliriro ku lujjuliro kale so waliwo amateeka ewaka nga geetagisa gabeewo ennyumba yebeere in order which is a good thing so ogambye marriage waliwo ageetagisa in your marriage anti kati geetagisa in your marriage naye waliwo amateeka agabatwala gwe n'omwami wo okay oba n'omukyala wo naye ne wabeerawo amateeka agatwala abaana abato ne wabeerawo amateeka agatwala ababa bazze otuyambako ku mirimu kakati amateeka agatwala abaana agamu ate tegasaanye kugatwala eri mukulu munno kubanga obanga mumalako emirembe kubanga abaana bano bo emirundi egisinga bakusootinga kati waliwo w'okwata amateeka gandibadde ag'abaana gwe omwami mu maka ate ng'ogatadde ku mukazi mukulu munno companion munno kati n'abeera nga bambi tasobola kwetaaya omukuba embooko omuvuma omuvumira mu bantu anti n'omwana tolina muvuma naye anti kakati Bible egamba sula omugo yonoona omwana waliwo we kyetaagisa not all the time nti osabula naye wabaawo olwo kiba kyetaagisiza naye kakati bw'oba tosobola kusabula baana bo ate omukyala osabula waaki bw'oba tosobola kusabula baana bo ate omwami okuba waaki oluyi you know bw'oba toyagala baana bo babbe gwe waleeti y'omwami oginoonyaamu ki okutoola you know ebibye kati amateeka gano nze nteesa nti ng'abazadde tugatandikize ku mateeka ga Bible etteeka lyandikoze ery'obudde abantu lwe bayingira ewaka oba muto oba mukulu at the end of the day kiri bwe kiti in my opinion in my simple understanding of life is if you're a people pleaser or you want to make everyone happy ngolinga soda ku mukolo then don't get married. It's simple. When I was getting married Muchala Mugambe told me you have to have rules in your home as a wife because that's your domain. Oli queen, oli
like chiringa kubeera kati, let me put it in a language that most of you are going to understand. Imagine nga mulina essomero naye nga headmistress oba headmaster atya okunyiiza ono ate bwe namugambako mama kinaabira kitya banayogera kino mama tanyiige. Your house will never be in order. Tusigale mu maka. There's a different, yeah, Auntie, I'm just giving an example that I feel like people will understand. Some people will take long to understand. Like, this is something that they see. Nti bwengenda ku ssomero bampadde uniform ey'okwambala. Tebakikukaseeko, but you know, me as a wife, I should be home before my husband. Because that's the way the whole beauty of marriage works. Nti bwe mba nsobodde nga sina mulimu gundwisaayo, lwaki mba sigende waka nenteteeka. Nti tukuze nga tulaba essomero gye likolamu oba nkize mu church oba kankiteeke mu ssomero Westabeere attacked from East Western Center. Nti bakuterawo nti if you speak vernacular ogenda kwambala ekikutiya. Okitegeera ekyo kyokka kikuteeka ku path eri Pastor Bugembe yayimba ekkubo nti ekkubo ly'okutte whatever. So it puts you on the right path in your life and in your marriage. And that way, you easily know when you're falling back on your partner. You easily know when you're letting go of your marriage. Nti ongwengo omukyala enjawulo y'amateeka ago gali not spoken. Obakitegera kye ngamba, you implement or you live by example. Nti omwana wagenda kukula ng'amanyi nze maama wange nakula ekyo tekiriiyo. Nti ffe twasabanga bazukuse, regardless of how tired they are, bagambe twambale tugende ku church. If you can't do it, make sure it's done. Omwami ffe twakulanga ng'owulira emmotoka ya kitaawo ne musiriikirira mwena oba ne mufuna we mwekweka, not because he's tough, it was respect. Totula mu ntebe nga dadi tannasalawo wa wagenda tuula kulabira mawulire ge. Those are the rules that need to be implemented in a home. Otherwise, this is the society that people are raising. The generation is unruly. Because they feel like speaking back or talking back is a right that should be given to all the children. What is going on? They learn that from home because you're teaching them that's the way of life. Grounded. Ngoli respected. Ngabagamba banange anti-su mukyala oba mukazi. Anti sungo okula okimanya ekikopo kya ddadi ekya mami kya mami tozanira kubulirwa ddadi tozanira kubulirwa mami. Those are rules. Nti bw'oyingira mu nnyumba toyingiza ngatto. If we are in the bedroom, this is a no-go area for me. I'm not going to have anal sex with you. I'm not going to have oral sex with you, or whatever. There are simple unspoken rules that are put in place for the marriage to be run smoothly. Society kati kubanga kuva waka teli order. And because they are told you have to be versatile, you have to try out everything. How about if you do this? Let us just go back to the roots. Nazikuno. Culture oba buli organization yonna oba buli kitongole kyonna oba buli group y'abantu babamu n'embeera ze batambulizaamu obulamu okusobola okufuna kye tuyita order. Mu social psychology waliwo ekintu kye tugamba nti enkola y'ebintu oba plan y'ebintu oba embeera oba embeera etambulizibwako oba emiramu egitambulizibwako obulamu giyamba nti society zaffe zibeera orderly era nga bwe mugambye nti amaka galina okubeera orderly. Naye kyembadde njagala tuteeseeko oba kyandibadde kyawuka mu kyo nti njagala nnyo tuteeke amateeka agasobola okugobererwa nga omwami omusuubira nti etteeka lino lijja mwanguyira. Jjukira Pavin, you know ne makula nti abantu bakulidde mu mbeera za njawulo. Abantu abamu ne gye baakulira tebategerangako tteeka kye ki. Kakati ng'ayinza okubeera nti amateeka g'otaddewo. You have to meet me halfway. Anti exactly. Kati abantu bayige. Yes. Tochitwala bubi omwami. That's why those who know should set the rules. Tochitwala bubi omukyala, tochitwala bubi omwami kulowooza nti bakulagidde kubanga omukyala akusabye nti no munnange komawoko obudde nga bukyali abaana bakwetaaga ebyo abami be mugamba omukazi alina amateeka mangi ye order gy'olina waka ye kwenyumirizaamu. Yes, kati omukyala bw'ataabe na mateeka oyagala kusanga pampa mu ntebe w'otuula oyagala kusanga ebitanda ebitali byale. Singa olagira kyekisooka ekyokubiri amateeka gonna okugateeka ewaka mulina kutuula ne mugateesaako. And why? Gye natandikidde bwe mugateesaako ne tugamba nti bannange ewaka twagala ennyumba ebeere bweti. Kiri bwe kiti. At the end of the day, why I'm siding with you, kiri bwe kiti.
nti oyina okumanya you're not God giving 10 commandments to Moses. You're not a headmaster commanding a school. Yes. You need to know that you're dealing with a fellow mukulu munno. This is your friend, this is your partner. Okitegeera nti implementation ekyukamu naye amateeka galina okubaawo. Tovuma tolangira tokuba when someone falls short. Ne approach ebeere nnungi. Bujjukiza nti mukwano. We promised mu bulungi ne mu bubi, I understand. Naye abaana baffe example ke tuteekawo. Mbuulirako bwawe gy'oba olaze so that mmanyi abaana okubagamba eddadi ali ku mulimu ajja kuba akomawo. Abaana babuuza. Okitegeera mmanyi ekyokwogera because if as a wife you leave me not knowing, I'll say nange simanyi. And that looks irresponsible. Very bad. Omwana agenda kukula nga kye kyalowooza nti osobola ogenda omukyala wo n'otamugamba oba mami nalo omwana nakula ngagamba neba mama bawakati babagamba. I've seen organized women who come out with weekly plans, yearly plans, simanya annual plans, n'owulira mbu they are doing batch cooking just in case siriyo, there are frozen foods for the husband. But that is the order that planning for that the is home. That is them. Like what I would want people to do is to plan according to you and your person. Kubobo mumanyi. But the rules, the order must be there in the house. Era waliwo amateeka nze gendowooza nti mwenna muba mugeetaaga. Tekiriiko nti nga bw'ogambye nti no, you know your spouse, so you know your home, kye kino ky'oba oteekawo. Tewali hierarchy. Ebintu ebimu nga biri universal. Kye bayita etteeka erireetera taata w'omunju ofuna ekitiibwa liri buli nnyumba. Lirina okuba buli nnyumba. Entebe ye eba ntebe ye. Sowaani ye eba sowaani ye. Kikopo kye kiba ekyo tekiriiko mbu my spouse tafaayo nedda nnyabo. Well, bwe kiba. Okyali ku Junction. Tukyagendera ddala maaso teweerabira nti ekutuusibwako mu Malaika Institute era nga bagamba nti we teach people how to work. Bakubireko ku 0758 13 22 32 or 0776 13 22 32. Topa. Soul Television, Femunyo. Well, Okyali ku Junction, Auntie Sue, Makula and Pavin. Should there be rules in a home? Is that a question of discussion today? Actually, Pavin and Makula, ekintu kye ndowooza nti in marriages and families, omukyala yateekateeka awaka to be a conducive environment for everyone to be peaceful and happy. Yes. I would think that to avoid being scattered with rules and regulations that govern a home, it's important to put a home in different departments. Waliwo hygiene department, waliwo kitchen department, waliwo sitting room department, waliwo kwegamba kubanga waliwo amateeka agasobola okufuga effumbiro nti omuntu bw'obeera mu ffumbiro omutwe gubikkeko enviiri zireme ggenda muki munva nti oba ebintu bwe bityo toba na njala mpanvu ebintu bwe bityo okay totambula ng'olya you know then ku dining table there are those waliwo enkola enteekateeka ennungi omuntu ono tulya ng'oswankula totunula mu sowaani ya munno olaga omululu tosavinga mmere gy'otagenda kumalawo you see and they're wondering how they're going to do it. As I've told you before so many times in Memorial, is the kids learn by example. It's important. Practical example. Like, just live by example. Don't just be say, on the dining do table it. And eat right. Don't talk back to your husband. If you're angry, Mogame, honey, can I talk to you like omutwali in the kitchen or in the bedroom? Muogere. Nafa abana, tuba tuchimanyi, oh, that is in trouble. But we know. Tetwagala kulaba. You've respected. You've respected. Like, do the small little things. You people, there are small little things. Abana, mubagazise chebakola. Mubagazise no little bit of bufumbo. motivation. Omugamba, bana yani yafumbi echijanjalo. Oba who washed the dishes. Like, those things. Kubanga, when kids are growing up, they live to impress. That's it.
All you want as a child is to be noticed by your father that you've done well in school or you've watched this. Nabero nagamba, mami, nze nayezo olujja. Alaba tobinyegako. Kyokka bulijjo oyomba. Leero ayonjezza. So bagambe, but no, ne woba tosetinzembo written rules on the wall whereby you're ticking off or beating. Bagambe, munamwe yayezo olujja, yareze bulungi. I'm super proud of you. Okitegeera. Owo bokka buba incentives obugenda okuleetawo abaana okukula nga balina some bit of order. Otherwise, if people grow up without a limit, these are people who are going to be abusive. These are people who are going to torture your children that you're raising, right? Bangamant, you learn to learn each other, but also learning, learning entails a lot. You have to pay attention. You have to want what you're studying. To focus, you have to perceive. Focus. Now, this whole learning to learn each other means ogenda kuyiga bichi byewayagala ku mukyala wo. Bwabanga, if it was cleanliness, put an effort. Naawe bw'oba toli muyonjo kimala tomumenya. Ate nawe mukyala bw'obanga you're the breadwinner, obukakamu obwo. Irrespective of nti ebisinga gwobireeta, richer family yes, or whatever. Humility. Like kiteekamu abaana baba babiraba. Exactly. Ngamanyi mommy is the boss. Yes. Daddy toyina kyongamba. Do not allow your kids to ever be in that position. Yes. Otherwise they'll grow up the men who disrespect women because they know that's the order of the day. So set up your rules depending on who you are. I've met ladies, I can't say on the show, but I've met ladies whereby they actually literally write down what they're going to be doing. Kati wano wetwogerera omwaka bagutuuka dda mu quarter. Bamanyi kiki bagenda okulya when and how. Bamanyi shopping wakola D and how much are they going to spend on that money? Erinyo mu upbringing, mentorship. Yes, omwana nakulanga amanyi. If I've eaten organized. cornflakes in the morning, I'm not going to be eating it in the afternoon. Ne webanga bweri. Ne bwembanga njagala nnyo. Ne bwembanga njagala nnyo. Order. Ate ekyo tekijjako order yokka. Ne munkula. Kids are growing up on processed food because you feel like that's the show of love. Kazireyo nga mutwalire ka sweet. Ate njagala nnyo up to when you're 5 years. Abantu abakuwuliriza statements zo zibadde very very useful and very good. Naye abantu baffe bakuliramu nnyo negativity eyitiridde. Kati bayinza okugamba Pavini era bo balaba balina. Naye ekintu kya order anti labayo. Ekintu kya anti laba. Waliwo oli okugamba nga bw'ogambye nti bayinawo omukyala amanyi ki kye bagenda okukola ki kye bagenda I know ladies who have planned the year already. The point even you've planned. The point I'm bringing forth is you don't have to have so much to have some bit of order. Actually, you're planning yes. Anti Sue, njagala kugereza. Waliwo amateeka ge twakuliramu. Personally nze simanyi wabala bagakuliramu nti omugenyi bw'ajja mu nnyumba bw'omumala omubuuza musituke muveewo okola kintu okwata remote okyuse TV nga waliwo abagenyi omugenyi even when it's not my child I'm going to cringe because of course there's nothing I'm going to do but I'll be like omugenyi bw'omumala omubuuza vaawo ogende those are small rooms sitting room kasita bamala ogitegeka mami ku makya tosalimbiramu batukuza batulaga tuleme kubajjako laavu nabo kunyumirwa waka waabwe ate okuzanya temwazanyiranga munju omanyi lwanki antiso mu nnyumba temwalimu kyakuzanyisa temusambiramu mupiira singa omugenyi agwa bugwi mu nju ennyumba eri clean nasanga nga wacaafu tekijja kuba ebyokuzanya bazanyira ki mu ddiiro awatali byakuzanyisa kulaba ku TV. You know, I know women whose kids watch TV at particular hours. Thank you. Yes, bwebanga TV bagiraba teekawo obudde bwayo wewagazi nyumba mulina nfunda temulina toys room separate room yakuzanyiramu nga toys nga mubeera toys bagende bazanyire oluusi muyinza okubeera nga bwe mupangisanga wabweru oba abaana nga kwegamba nga you're not into basobola okuba nga balaba TV abaana bayinza okuba nga balaba TV naye waliwo etteeka eriyinza okugamba singa omugenyi yenna ajja ewaka mumubuuze ebintu mubirekaawo muviire abantu abakulu bwe baba batudde boogera abaana abato tetubasangangawo ge mateeka ge twakulirako abaana b'ennaku zino balina eŋŋambo kubanga mu nju abakulu baba banyumya nga n'omwana ayongereza ku mboozi bw'aba tayongereza mboozi gwe mubuuza n'okubuuza Wama, isn't it true? Didn't you see? Weren't you there? Yes, mommy.
Chovola banti abaana tebakyamanyi tebassaamu kitiibwa abakulembeze b'eggwanga tebabassaamu kitiibwa abasomesa baabwe tebabassaamu kitiibwa ba head teachers kubanga mubageyo abaana bawulira kati abaana ne balowooza nti yenkola abaana kasita batandika oliira mu bisenge ng'ennyumba ye etandisa okukyankalana kasita otandika oliira mu kisenge kisokere ku muntu omukulu kubanga wanyigidde omwami wo mukyala wo yakunyizizza toyagala tuula ku dining oli mu kisenge gy'oliiridde kati bw'oli mukuza mutabani wo oba muwala wo waliwo ebintu ebimu bye weerekereza olw'abaana ate njagala nnyo oba abantu abamu si bonna waliwo abantu abamu abafuna ssente ate ne ziyitirira batuma oluusi ne batateekamu nnyo kulowooza buziba ku ki ssente zeekutumye kubanga bw'obanga olina amaka kirungi nnyo okuteekawo unifying factors kati bw'oteeka TV mu ddiiro nga mwenna gye mulaba it's a unifying factor bw'oteeka dining table nga mwenna kwe muliira nga yindidi muliirako it's a unifying factor naye n'obeera nga ekisenge kya buli mwana kiri mu TV balituulako ddi awamu ne banyumya n'obeera ng'abaana buli afuna emmere agenda mu bisenge gye bagenda okuliira kati balituulako ddi wamu ne bategeera obulamu nga bwe butambula okay amasimu gajja era tetuganye naye buli mwana n'omulaba ng'alina akasonda kaalimu ali ku ssimu akyatinga n'ensi yonna naye nga tasobola na kukyatinga na baganda be ne wesanga nti muganda wamuweereza ne message oba kale amaka agasinga batandikawo family WhatsApp group in the same house it is a good thing kubanga omuyinza okubanga abamu bali ku university abalala bali wherever it is also good to bring you together nga muli mu nyumba muweereza WhatsApp n'olaba omwana nga amala omwezi va ku group ntukoze group naye muli mu nyumba omu ali mu kisenge omulala aweereza munne nti jangu No, okay, no. You're serious? Yeah. Anti kati ekyo omuntu yalemadde nnyo okugenda okukonkona ku kisenge okuyita at the end of the day nabagambye nabadde ntandika my very small point you are the queen of your domain and he is the king. Yeah, oli kabaka muvuddeko dda gwe tuliko nze nayogedde ku queen kakati queen wange w'omukwano be creative. Come up with after lunch games because if you're rich enough to have a TV in every room, you can buy snakes and ladders. After lunch games. You can buy snakes and ladders. You can buy Ludo. You can do kwepena. Ono mukyala yali mu kwepena eri mu compound y'ennene gaguuga. Nga yepena. Wepene mukona very good exercise. Oh my God, mommy. Me yesterday, I went home and we were jumping up like apart together with Yara. Omwana yabadde musanyufu because I think she's like, who is this? Is this my mother or my age mate? Nga wetuduka because I got the chance to actually do that. Okitegera waliwo obuntu obutono bw'olaba nga batudde nnyo in their different corners cutting our fruits or steak our yesterday or whatever ne woba tekyokulya tekiriwo bayite magambe mujje tuzanye ani asinga oba mujje tuyimbe oba mujje tuzine you know kubanga nze ekirala another unspoken rule ate waliwo obuntu bw'okola nga bukuyamba ng'omukyala waiting to serve before your husband comes to the table or before your husband comes back home n'ogamba nti katulinde daddy if the kids have an eating time you feed them n'olinda omwami wo it is a rule okitegera nti gwe kwolaba nti karulu naye omwana ebeeragamazo wanga nninda tagirya nga sinnatuuka n'abaana enjala nalaba nagamba wakyaliyo abakyala abatulindako tuveeyo ku mirimu omusajja ne bw'abaako kale bw'abaako ssaawa beyond midnight ng'abaana balina okulya abaana balye funayo akantu koolya mutuule babiri yeetaaga company at times it's not food and then at the end of the day that would make sense if you've communicated as my husband that you're gonna come late naye n'ekirala abaami bano ate temukisussa kubanga waliwo omwami ye lubeerera atuuka after midnight oba ovaawa office kyeggalawo funayo time anti kati funangayo time ng'omwami era kyenvu kyovola nti mbagamba funayo ennaku ezimu funayo ennaku ezimu olyeko n'abaana bo okujja ng'omukyala yakunyiza ne mugamba waliwo ekizibu ekiriwo abakazi always playing victim omusajja akomawo ssaawa 6 lwaki why don't you find out why
anti so omusajja lwaki tayagala kudda wuwo because mukaaga kitegeeza ayagala komawo nga weebase naye nno oluusi obuzibu tebuba bw'abakyala waliwo okubeera ng'omwami ye gwe muzeegwe nga ye bwe bw'atyo bw'ali ku junction tukyagendera ddala mu maaso Aunty Sumakula and Pavin, is it okay to have rules in your home? Take it to our Facebook page, YouTube as well, and let us know. Tova. Soul Television, Femunyo. Aunty Sumakula and Pavin, Junction, gatwebuza amateeka malungi. We had a show. Amateeka maka. Amateeka maka malungi. Okubanga you govern your home on a certain set of rules. I would love to, like, in our way of concluding, to tell you that it's important to know chokolagana na mukulu munno. First and foremost, before even the children come in the picture. Nti amateeka okugobera, for the rules to be followed, you have to set the rules respectfully. Together. Oshegera toteekawo mateeka mbu gwe tolina kukola kino obanga ajoga obanga avuma ate omukyala gwe toteekawo mateeka oteesa omwami n'ateekawo amateeka. What do you think if we be doing this and that? Nga tojjeko ekyokuba mukulu munno abakazi twegendereza okufuuka bamaama bababba baffe. It's important. Maama oba headmistress maama yabuuza mutabani we ovaawa obaddewa okola ki kati oli luddawa lwaki tonnanaaba lwaki toyaze buliri lwaki tonnalya lwaki wooliridde tojjawo sowaani omukazi byonna bw'oba obikola agenda kunoonya omukazi gwe nnyina yakuleka ewuwe gye ewa mami gye yava kati oba ofuuse maama we agamateeka tegagenda kukola ajja kuvaawo agakulekere bete otuule n'omwami omugamba olw'amaka gaffe olaba otya kuteesa tuteese olaba otya nga tukozewo tuti ne bwe tuti naga naye eryo terijja kukola ekyo nga kigenda kumbeerera kizibu. Do you know that I work in media? Me, I be knowing these things. I just heard that recently they murdered a certain man who was driving home late. Yeah. Who was driving home late. I'd be worried. I'm saying, are you okay? Is he going to move in the night? Because I work in news. Is he going to come back late? No. And I can message Maka. He says, or she's probably telling me to come back early. There are creative ways of you to implement. Communication. Abantu bano abamu tebakula na mateeka bw'aba teyakula na mateeka waka nga tewaliwo order kizibu gateekawo n'agagoberera nga wakagateekawo akakyama amamera mistakes ezimu zigenda sigala walike agamajjukire bujjukizi ebimu gwe oba obikola abikulabireko then bana abatagala bigoberera mateeka grow up. Just grow up. For your marriage to work, it has to have order. That's it. Pavin, they already grown up, no, but they are probably a little bit short-sighted. That they tebalengerera wala. Ye abalowooza nti okugoberera amateeka gano oba obutagoberera okugagoberera alowooza ayamba mukazi omukazi alowooza nti okugoberera amateeka g'omwami we alowooza ayamba mwami naye ate tulina abaana bano abatulabirako era at the end of the day kiyamba gwe okubeera mu ddembe. Tulina abaana ne tolerance y'omuntu munno. You're playing with someone's ozanya na muntu munno nti gwotazaala twasalawo nti tukiri mu fembi tukwatagane. We have to hold hands to make it work. Now if we don't, we are failing each other. Kati the more you toil on the other person's feelings, the easier it is for them to say And by the way, ate bw'olaba omuntu nga badde ajja kwegayirira mu mbeera ennungamu okutereeza mu nsonga emu oba endala n'atuuka ekiseera nga takyakikugamba nga yasirika n'akireka anti abadde ayogera na muntu mukulu manya nti waliwo ate olaba nti abantu bakulu weewawo akakyama amamera okukagolola kamenyeka naye bwe tufuna approach ennungi
ne tubeera mu kuteesa Pavin nga bw'agambye n'omugamba nti naye kati kubanga kino kijja kukola bwe kiti kuba kireeta kino mukwano gwe tolaba gw'obadde ogamba otya you know. So in the process when you give them leeway to even say something about it kitegeeza nti etteeka mulibaze mwembi kitegeeza lijja kwanguyirwa okukola era bw'abanga anaalimenya ajja kuba essimu agayeha binkutte ndabika ngenda kulemesebwa naye nsaasira respect actually. One of the rules that I learned of the internet was batch buying. Because if there's anything we learned from the other one long year of 2020 to 2021, it was so long, was that at all. So through perusing through everything that was on the internet, I learned that it's okay. Bobo kalina wo. Gula obaka omuchere nebwakaba katono katya obagambe nti kino ekikopo ky'omucere kyanakwezi bwekiggwerawo ku lunaku olwokubiri ne bwoba okutuka tojja guli mujja ggoya kawunga oba mujja kulya ekirala. I have in my house nvayo ne mbagamba kino ekikopo kya sukaali kya wiiki waliwo ebintu ebimu bino ebyokugamba kanywa ebijiiko bisatu enkuba etonyeyo kanyweyoko ku kyayi. Pavin jukira mulina faamu namba ey'ebikajjo ne factory namba eya sukaali. No, what am I saying? Pavin, credit to you. Nti ekyo tekikuleetera baana kubaleka kubeera extravagant kubanga ekutiya za sukaali ziri awo. Okitegeera kye ngamba. So you're such a good person. Era you are a queen. Okitegeera. A queen in your own home. Ne factory ya sukaali gye mulina era still abaana oyagala babeere ne discipline ku nsonga ya sukaali. Which is a beautiful thing. Ebbeeyi ya sukaali yeeyongedde. Nga mumanya baani ab'okusonga. Well, at the end of the day, njagala okuba nga njogerako n'abatulaba nti kitaasa nnyo bw'oplaninga. Kitaasa gwe bino bye n'ab'enjuuyo. batugamba nga if you've learnt a thing or two bw'oba tonnaba kuyiga nze kankikugambe nti I've seen bw'ogenda buli lunaku mu dduuka oba buli lunaku mu supermarket oba buli lunaku mu katale ospendinga nnyo nga obiguze mu batch. Oyinza ogamba nze ngula enkya nsawo y'obumonde oba obumonde bw'ettaano but bw'ogula obumonde bw'ettaano n'obagamba nti omwana wange muto buli lunaku alyeko obumonde bubiri nga bw'obwanikako ebweru bw'otetenkanya. Ojja kulaba nti in the long run you've saved so much time, much money, you know, a lot of other things. Exactly. N'obusungu n'okutimya amata n'ogutagaleeta omwana tomufaako kati oba wagula akaboxi oba akakwota kyonna kyonna kyekiri n'okateeka wali n'omanya nti ntoolako pint emu buli lunaku bajja kulwawo okusumbuwa. Bajja kulwawo okusumbuwa. Manage your home better. Tukole department, finance department. Totunuulira mukyala nga anti so oba mukyala nga makula nga yatuukirira n'ogamba nti in one night you're going to be that person. You're going to fail and you're going to infringe a lot of anger on your people at home. Buli amu ajja gamba mami yakyuka atunyize like tandika mpola gradually. Pavin nga tonnaba kufuluma program eno. Njagala nnyo abaana bategeere nti nazzi kuno abazadde baateekanga amateeka nga tobuuza lwaki ng'olina okugagoberera. Naye abaana b'ennaku zino baawufumukko. Ojja mugamba nti munnange bw'oba obuuza abakulu munnange wadde oli muwanvu yennyufu fukamirako ajja kwagala onnyonnyole lwaki si nti kuba ali rude naye oluusi bagenda nakunnyonnyola. Njagala nnyo bwe tuba tuteeka amateeka gano oluusi oba tubeere n'abaana baffe bayinza okugagoberera mu nga nabo babadde wamu mu kugakola ganyuma nnyo omwana toteesa naye ku mateeka naye agamu bayambeko kibayambe anti sitwawula okuteesa kw'abantu olaba abaana bano tebeetaaga kubeera bbawa buyinza ate bususi tobawa buyinza omwana obagamba bugambi saagala muntu adda wano ku ssaawa emu ey'ekiro olw'ensonga eno n'eno kiwedde teri kuliira mu kisenge olw'ensonga neno ge mateeka g'ewaka wano. That's okay. But giving them a chance to reason out your order. No, let me. I did not say that. Really, I can't kneel because my knees are weak. No, listen. That's why kyenvudde ngamba tobalagira amateeka gakole nabo. Obagambe naye gwe tolaba olaba otya. How best can we? Ekyo abazadde baffe kye bataatuwa. How can we stay? Okuba n'empisa. Mugakole nabo. Ojja kwesanga nga amateeka ge mukkiriziganyizzaako.
tebagenda gamenya kubanga nabo bali kitundu ku go. It will be more harmonious. Okusinga bwe munaakubagana bakulagira koma usawemu ate itagenda koma kati mukubagana naddala abaana nga bakuzeemu. I was the second last born. So mba brother bange nali last born nga tebannazaako omuto. Nga etteeka ly'ewaka Susan amala tuuka ku ssomero nammwe mugende kugamu. Two brothers muyina okkeera ne mumuwerekera omwana omuwala n'atatambulawo yekka. Mwe mumanyi kasita mugeza ne mumulinza n'atuuka late. Namwe mugenda tuuka late. Kati nga kibakakatako okukeeza by 7 ogolokose kubanga bo balina okubeera ku ssomero at 8. So saawa emu kitundu ng'otuuse ku ssomero anti so etteeka lyali likuuma nga teri kalenzi kayinza kweyogerezaako when you have brothers. Omuzadde tannyonnyodde lwaki. Even the sense of responsibility. Omwana omuwala gwe mu protect. Muteeka eryo lyennyini abaana babuuza abalenzi abaana balenzi ate abaana abalenzi babuuze how safe should Makula be, how are we going to make sure nti ali safe anti kambabuulire ku ssente zange zenkola mu nju mulina kakati ate tolangira baana kubanga they are entitled to what? Kyenjagala mu kyo okubeera ne harmonious no okubeera ne harmonious peaceful olaba ne Katonda yagamba mujje tuteeseze wamu singa Katonda yali yeemalirira yandibadde tagamba nti mujje tuteeseze wamu kuba ne Katonda amanyi nti n'abaana balina obwongo abasobola naye okubaako kyateesa kwagamba kyesaagala mu kyo nti tuleme kuteekawo stressful situations abaana bano nabo bamanye ekituufu kubanga obayigiriza bulungi mu nnyumba yaani nabo ennyumba yaabwe kuba baana bo kisenge kiwedde anti kaakati bannyonnyolerwa ki maze okunnyonnyola naye toteesa bw'oba oyagala liirayo njagamba oyo mulwadde agenda liira mu kisinge kyavudde ali nowanda era watandise ogamba nti amateeka gaakufuga tetufuga abaana tubakuza mu nnyumba oba mwana paka ng'okoza amakaago tubateekateeka kakati ebyo ebigambo by'oyogera obanga abagamba nti bw'oba tookoze kino fuluma enju yange it is not omanyi abaana b'oyogerako omwana bw'oyogerako bwoga anti be bali entitled ye mwana daddy waalaba mawulire omwana namugamba daddy my program is coming in 2 minutes. Oyo mulala oyo mwana oyogera ku mulala nze njogera ku mwana omugezi gw'okuziza obulungi ng'alina respect gw'osobola okutuuza ne muwandika n'ofuna ne secretary omu ku bo ne bawandika amateeka ne mugakola wamu gwe njogerako abo abamu abayonooneka awo simanyi. Tubaagala nnyo, we appreciate you and thank you so much for staying with us. Tewerabira tebadde kutusibwako Malaika Institute era nga osobola obbakubira kasimu ku 0758 13 22 32 oba 0776132232. Malaika Institute, we teach people how to work. We love you so much. Bye-bye. The Junction, ewagiddwa. Malaika Institute, we teach people how to work. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute.